PUBG tu. Kantoi. Can you see the slide? Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Boleh. Yeah. So contribution to strategy, operation management. Jadi the important in the organization, management, and the important factor that that we should improve, or we should manage, or we should provide. Yang kita perlu perhatikan adalah ada 3 komponen. Yang pertama adalah differentiation. Differentiation. Artinya apa differentiation di sini? Ada 3 ini 3 faktor. Yang pertama adalah differentiation. Differentiation adalah kita membuat produk, the quality as better than others. Kalau kita we want to globalize our organization, so then we should improve the quality of the product. So we call as a differentiation. Kita berbeda dengan produk yang lain. Tentunya berbeda, quality lagi bagus, performance daripada produk lagi bagus. Itu differentiation. Kemudian yang kedua adalah cost leadership. Kita kena kurangkan. Tadi ada contoh kan contribution to organization kan. Mana yang paling besar adalah mengurangkan production cost kan. 20% kita boleh improve. We can get the revenue profit more comparing to the kita increase the sales 50% ataupun kita kurangkan finance cost 50%. Dengan mengurangkan cost produksi itu 20%, kita boleh double the profit ya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cost leadership. Jadi kita boleh bersaing dengan company lain, dengan kita boleh cost production lower. Artinya apa? Tanpa mengurangkan, mengurangi the price of the product, kita boleh dapat untung lebih banyak, kan? Lebih banyak lagi. Nah itu, ada cost leadership, cost reduction. Kemudian response, faster, ataupun kita bagaimana kita menguruskan permintaan daripada customer. So we should respond quickly, dan we should implement what the customer wants. What the customer we improve what the customer, we answer what the customer question, for example. Respon ini juga terkait dengan semalam saya sudah mencatat pasal bagaimana kita mengangkat telepon untuk customer. Jangan sampai kita tidak angkat telepon itu, tidak jawab customer itu. Nah itu sangat merugikan perusahaan. Seperti juga misalnya sekolah ataupun university UMP, dia ada dari luar negara, ada telepon pasal bagaimana program ini, bagaimana cost untuk diploma ini macam. Kalau tidak diangkat sudah hilang customer, hilang need daripada customer. So ada 3 faktor that we call as a competitive advantages. We should provide, the operation manager should provide the competitive advantages.
so that we can compete with our competitor and we can win, in the competition. So in this case, what is the strategy? So there are 10. We have just now, right? We have this is 10 decision. Product, quality, process, location, layout, strategy, human resources, supply chain, inventories, scheduling, and maintenance. So this is strategy should be decided by the operation manager. Then from this product quality process, so we can implement into the strategy. What is the strategy? Strategy of the differentiation. So what factor, what decision that will affect to this contribution into the differentiation? Pertama adalah inovatif desain, desain yang berinovasi, tidak yang futuristik, for example, desain yang bagus, yang menarik. Kita tahu kan model daripada car every year changing, right? So we can see what is the improvement. So this is innovation of the design. And then broad product line, banyak product line, lebih luas, tidak sempit, tapi lebih luas sehingga kita boleh improve in the differentiation, in the product. After sales service, ini adalah salah satu cara untuk memberikan service. Kalau repair, service after we buy the car, yesterday we discussed that. And then experience, this experience also important, in order to support in the strategy of the differentiation, to make the better product, to make the better services. Nah, itu adalah differentiation. Kemudian cost leadership, apa di sana? Low overhead, overhead yang lebih murah, kita tidak memboroskan overhead, macam penggunaan aircon. Biasanya aircon ditaruh simpan di 16 derajat Celcius, tak payahlah. Untuk apa? Setelah terlalu sejuk itu kan energi besar. Nah, itu 25, 24. Efektif capacity use, yang efektif capacity, jangan sampai kita membuat sesuatu yang tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berguna. Jadi kena kapasitas yang sesuai. Nah, itu. Inventory management, manajemen inventory, bagaimana kita boleh kita sudah ambil contoh kan tadi inventory. Bagaimana memanage, bagaimana inventory itu di-manage, kapan dia akan berisi, kapan dia digunakan, bila digunakan, bila kita kena provide the spare part, for example. Responsive ini terkait dengan flexibility. Kita membuat produk, karena tengok customer maunya apa, dia fleksibel. Misalnya satu model daripada car ada macam-macam, ada yang power steering, ada yang manual, ada yang automatic. Nah, itu adalah fleksibel. Kita boleh banyak pilihan, satu model saja banyak. Ada facelift, for example. Facelift itu yang ada macam-macam aksesoris, for example. Reliability itu adalah produk diguna, tapi dia boleh berterusan, tidak ada breakdown, tidak ada misalnya kita start the engine start, terus running, tanpa harus berulang kali, 3 kali 4 kali, susah. Nah, itu tidak reliable, and the quickness, respon kena cepat, cepat respon, customer akan punya rasa wah ini company bagus, dia responsif terhadap keperluan daripada pelanggan ataupun customer. So di sini ada beberapa example company. So this is to in order to provide
competitive advantages. Ya, so this ada 3: differentiation, cost effective, cost reduction cost, cost leadership, and responsive. Ya, ada 3 yang kena dipunya, ya, kena di manage oleh operation manager, so then we can win the competition, ya, among the competitors. And product also we should understand about the life cycle. Yeah, the life cycle of product. Yeah, in the beginning, the product. Yeah, this is this we can time and then strategy, or issue, or the number. Yeah, this is showing the profile of the product life cycle. Yeah, initially the product is small because of the in the research and development and introduction increase, and then we mature, yeah, in the top, and then decline, yeah, in the end. So in this case, we need the product life cycle. So usually we start again with new model and something like that. So then we will always get the innovation and the productivity of the product. Yeah. So this is product life cycle. Yeah, the typical of the product cycle. But here showing the product cycle from the introduction and growth, maturity, and decline. So in order to yeah, when the company is a bigger and bigger and bigger, so we should make the new mission and vision of the organization, and then from the mission of the organization, we should analyze, yeah, and analyze of what, yeah, to make a strategy to achieve the mission and vision, yeah, realize. Yeah, we should analyze of what? Analyze of the environment. Yeah, can be we should analyze what is the weakness, the internal. Yeah, what is the weakness of the internal? For example, we do not have the facility. We do not have the capability. I mean the maximum, yeah, for a certain number of vision or mission. Mission to have to manufacture. Just now, the example in my experience, 6,000 drilling pipe. The manufacturing of the 6,000 drilling pipe. Yeah. But the weakness, we do not have the machine. We only have the vertical machine. Yeah, only one vertical machine, for example. So this is our weakness. We should have the horizontal machine. Yeah, many 2 or 3, for example. Yeah. Then the strength. And this is strength also the strength of the internal, yeah, can be just now we have the knowledgeable, the skill of the worker, yeah, the skill of the welder, for example. Yeah, this is strength, our strength. Yeah. If we facilitate with the new production line, it's okay, no problem. For example, QA/QC expert also there, yeah. Ada kepakaran di dalam quality control, quality assurance, ya, dan juga yang lainnya di expert. Dan juga the opportunity, analysis the opportunity, we have, for example, we have the need, ada demand, for example, tadi 6.000 order, 6.000 pipa, sedangkan kita tidak boleh membuat pipa dan juga menjual, ya, ini harus ada license, for example. Ya, harus ada sertifikat, ya, API. Kalau sudah dapat sertifikat, kita boleh membuat sendiri, boleh menjual. Nah, itu di opportunity kita sudah dapatkan project, itu luckily, ya, Pak example. Dengan menggunakan fasilitas, dengan kita ada dapat project, nah, lagi bagus, nanti kita boleh marketing, ya, boleh marketing, boleh sales, ya, that we have a capability to manufacture a certain diameter of a pipe, for example. Ya. And then also the external threat, tantangan campuran external threat. So there is the many competitor that we should analyze what is the capability, what is the diameter pipe, for example, that can produce, what is the length, the threat. So
all of this we from the SWOT, ya, we analyze and then we formulate the strategy. Strategi apa? Ada 10 tadi, ya, about the design, about the human resources, about the layout, about location, ya, maintenance, scheduling. Yeah, so this is the strategy. So we make a strategy. How to make this strategy so then we can contribute into the 3 competitive advantages. So we can make a better product. We can try to improve or to reduce the cost, production cost, and responsive. Yeah. So there are several criteria for this competitive advantages. Yeah. Supported by formulating the strategy, ya, ada 10 strategi tadi kan, nah itu dia. So this is just now we have discussed analyze the environment, ya, the SWOT analysis, and then we determine the corporate mission. Ya, from the mission then we form the strategy. Ya, ada 10 strategies, and then to grouping into the supporting the competitive advantages, differentiation, cost reduction or cost championship, and responsive. Yeah, then we can win the competition. So what is strategy development and implementation? Yeah. The first, yeah, we should identify the key success factor. What is the key success factor? And then integrate, yeah, operation management with other activities. Yeah, can be with the financial and the marketing. Yeah. So this is the integration. Yeah, all of the activities. Yeah. Not only internal organization, also the external, with the supplier, with the distributor, with the customer. So this is the integration of this. Yeah, usually if sometimes, yeah, we integration, so we make part, the supplier is a part of our organization. Yeah, yeah. For example, in order to minimize the inventory system, yeah, we should not provide a space. Tidak perlukan space untuk inventory, tapi kita guna supplier bagus yang boleh menyuplai keperluan yang kita inginkan dalam on time. Nah, itu menjadi bagian daripada perusahaan ataupun company kita, ya, dengan melakukan agreement, ya, between the supplier yang terbaik dengan kita, ya. Dengan perjanjian, you can provide, ya, this material, ya, on time, whatever I need, yeah, whenever I need. Okay? Of course, before that we have the selected, yeah, we have the selection criteria for the customer, for the supplier, in order to decide which supplier, the best supplier that can work together with us in terms of the integration, yeah, of management and other activities. Build and staff the organization, yeah, building and the staffing the organization, yeah, right person, right skill, right knowledge into the right place. So in the global operation, the strategy, yeah, the option, yeah, is in like this, yeah. We have this is in so horizontal is a local responsive and differentiation. So this is a low responsive, high responsive, or low differentiation, high differentiation. And then this is a cost reduction, low cost reduction and high cost reduction. So mana yang terbaik di sini? Yang terbaik apa? Yang terbaik adalah kita respon, high reduction of cost, kan? Or high differentiation, a better product,
high responsive, dan high reduction of cost. Nah, ini adalah yang ada di sini. Transnational strategy. So, global operation, globalization of the operation strategy, can be in this several organization or company or manufacturer or any organization in the world. If we want to, we can make the high responsive and high differentiation. For example, McDonald. McDonald dia boleh membuat high response, meaning that bagaimana McDonald membuat high response? Bagaimana? Dia ada make delivery. Make delivery lebih cepat kan? Bagaimana caranya? Online. Hah? Online service. Benda. Ya betul. Online. Online service. Terus di mana dia di mana dia lokasinya? McDonald aslinya dari mana? Sebelah stesen minyak tu. Origin of the McDonald, where's the? Amerika kan? Nah, kamu kena order dari Amerika? No. Bulat ya? Bulat kan? Dia banyak franchise. Franchise. Dia ada franchise. Bagaimana franchise dibuat? Nah, dibuat misalnya you order, orang Malaysia order, udah buat saja dekat Malaysia. Betul kan? Ya, permintaan yang banyak. Permintaan online, tapi kalau online daripada Amerika macam mana? Jauh kan? Jauh. Itu salah satu. Salah satu example. Ya, local responsive, ya. Jadi kena dibangun di Malaysia sebagai franchise tadi. Ya, dibangun dekat Malaysia. Ya, ayamnya dibeli dari Malaysia juga, pekerjanya dari Malaysia, mungkin manajernya awal-awal dari sono, tapi lama-lama yang kita sendiri dari lokal juga kan. Itu namanya local responsive. Their high responsive. The quality macam mana? Quality bagus juga, quality dijamin, ada resipi kan. Ya. Betul. Macam mana cost reduction? Ada tak cost reduction? Nah, itu kan Ada. cost reduction. Ya, tapi kecil, ada cost reduction tapi kecil, kan? Karena apa? Karena memasak, menggoreng ayam dan itu memang sudah seperti itu. Kita boleh turun boleh lah tadi kan di franchise, kemudian lokalnya bayarnya kecil, lebih murah, nah itu, tapi kan tidak besar, kan? Yes. Nah itu seperti McDonald, ya. Kemudian kalau lower responsive, lower quality, lower cost reduction, seperti jadi kita tak boleh apa yang kita lakukan? Misalnya kita hanya mendapatkan lisensi from the original. Ya, misal macam saya adalah dapat license daripada OSI, ya. OSI. So this is oil state industry. OSI. This is they have the license of the manufacturer of the salah satu connector, ya, connector dari pipe to pipe ada connector. Nah itu saya dapatkan dari license daripada OSI Amerika. Nah itu responsif dan differentiation tidak banyak, kecil saja. Cost reduction kecil saja. Kita dapat license. Kita tak boleh apa. Nah ini contohnya US Steel ataupun yang misalnya manufacturer of the seperti saya lakukan ya untuk connector. Tapi untuk pipe saya boleh high cost. Untuk yang
apa namanya longer pipe, kita boleh yang lain. Jadi depends on the product. Ya, depends on the product. Nah, kalau kita kita punya produk, ya, kemudian produksi sendiri, tetapi kita bagaimana mengurangi cost reduction? Nah, kita boleh standardize itu produk. Nah, standardize kita boleh cost reduction-nya boleh tinggi, kan? Kalau kita sudah standardize itu sesuai dengan standar macam Malaysian standard atau apa, sehingga kita boleh reduction cost lebih rendah, ya. Banyak produk-produk macam plug, ya, electric plug apa itu kan itu standardize, cost reduction-nya tinggi dan jadi murah. Nah, itu dia. Tapi macam quality macam mana? Nah, quality ya kecil saja dulu, nah, macam itu kan. Nah, itu adalah bagaimana kalau kita license. Nah, ini tempatnya di sini. Nah, low responsive and low cost reduction. Tapi kalau kita punya produk sendiri, kita standardize, nah, kita high cost reduction karena kita mengikut standar daripada produksi, macam itu, ya. Ya, macam Caterpillar, ya. Elevator ini adalah dia punya standar, dia punya produk sendiri tapi standardized, international standardized. Nah, itu dia cost reduction-nya tinggi, tapi dia biasanya dia differentiation-nya dia tak banyak, dia misalnya eskavator apa, ya, untuk itu tak banyak variation, ya. Customer demand-nya tak banyak, dia hanya limited for the use in the construction work, for example. Ya. Kemudian apa yang tinggi? Nah, misal macam kita guna namanya transnational strategy. Kalau tadi global strategy, ya, like Caterpillar, ya. Kalau tadi international strategy, kalau kita punya license, ya. Kalau multi domestic strategy seperti McDonald. Nah, ini ada transnational strategy. Seperti Coca-Cola. Ya, Coca-Cola itu strateginya transnasional. Apa? Dia material, people, ya, across national, ya. Ya. Jadi economic of scale, ya, cross cultural learning, dia lebih ke Nestle, ya, lebih ke transnational strategy. Dia ada material, ada people, ya, kemudian bahan-bahan yang diperlukan oleh Coca-Cola itu sebetulnya tidak it's not so difficult. It's not so difficult. Ya. Maybe today like McDonald will be naik ke atas, tapi dia masih cost reduction-nya dia tidak banyak. Tidak seperti Coca-Cola. Coca-Cola hanya air saja keperluannya, kan? Air dan juga dia campur itu bau buah atau apa, kan? Nah, itu dia tidak banyak ininya, tapi harganya macam mana? Harganya mahal, dia untungnya banyak karena dia boleh cost reduction. Dia hanya perlu air, bottling, nah, itu saja, tapi laku, kan? Nah, itu dia. Dibanding dengan produk lokal, dia Coca-Cola, setiap orang mau minum Coca-Cola, Coke atau Sprite. Ya, itu adalah strategi ya, Pepsi, ya, transnational strategi. Nah, inilah klasifikasi daripada global operation strategy option yang kita boleh jalankan. Kalau kita yang responsif seperti McDonald, seperti My Mama, nah, itu adalah di lokasi di sini, ya. Cost reduction-nya tak banyak, makanya mereka ya harga ya segitu, ya, tak boleh jadi mahal, tak boleh jadi murah karena cost reduction-nya operation, ya, itu diperlukan minyak dan sebagainya yang yang menggoreng operator dalam kitchen, nah, itu sudah limited. Nah, itu tapi dia boleh bermacam-macam variation, ya, macam di McDonald ada rasa yang rasa lokal itu kan banyak, ya, kari crispy, nah, itu adalah local taste. Nah, itu boleh macam-macam differentiation,
ya, tetapi cost reduction-nya tidak boleh. Jadi harganya dari dulu sama macam itu kan. Jadi tapi dia untung kan itu. Nah, kalau kita hanya mau license saja, di sini kecil ya. Kita tak ada risiko ya, untuk differentiation, tak ada risiko untuk cost reduction, dia kecil saja. Karena dia sudah memang kita license ya, kita tak boleh buat apa. Nah, kalau kita buat sendiri tapi kita standardize, nah itu boleh cost reduction tinggi, ya, kita boleh untung banyak. Oke. And then macam Coca-Cola kita boleh pindahkan semua workshop itu ke negara kita yang kita nak tuju ya, kita di sana menggunakan lokal material, kemudian people ya, worker ya, dan juga economic scale dia akan boleh perbesarkan. Misalnya di Malaysia, dia invest di Malaysia boleh ekspor ya ke luar negara ya, dia punya produk. Nah, itulah strategi optional ya, globalization. Oke. Okay? Thank you for the attention. Ada pertanyaan? Tak ada, sir. Oke ya. Nah, kalau tak ada, saya cukupkan ya. Tapi dia orang masih macam banyak nak tanya. Ya. Yes, brother. Tak ada ya. Oke. So please don't forget to fill the attendance list ya. Okay. Okay. Then your activity. Your activity. You have a comment. You have question. You can write down in the attendance list. Okay. Thank you for attention. So see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.